The first thing we start for, of course, is composition. So we look for the right size and we place it in a correct space on a paper. И начинаем мы с того, что стараемся стопы поставить, то есть основание найти стопы. And also at this stage we try to make the feet standing. So we have to find the right surface and place them on it. Вот я сейчас наметила и поняла, что я слишком ушла влево, вот я немножко пытаюсь выровнять композицию правее, то есть иначе у меня две стопы просто не поместятся. So for example, now I just sketched some lines and I understand that my composition is going too much on the left side, so I'm trying to refashion it towards the left side of the paper. Одна стопа у меня будет главная, а вторая будет второстепенная, то есть она будет не как скетч, но как легкая зарисовка. So one foot obviously is going to be the main one, the second one is less important, is secondary, and therefore the secondary foot is going to be almost sketched. Потому что я боюсь, что мы две стопы за 2 часа не успеем нарисовать. Стопа — это все-таки такая конструкция, которая требует немножко больше времени для изучения, и желательно это делать на более длительной работе. Because the structure of the feet is a type of drawing that requires a little bit longer time to do. So it's going to be likely that in 2 hours we will not be able to complete both the 2 feet, and therefore I will concentrate much more on one. Значит, вообще, прежде чем рисовать стопу, нужно, конечно же, ознакомиться с анатомией, прежде всего, потому что все-таки стопа, она сложная конструкция, в какой-то степени даже сложнее, чем голова. Вот, поэтому анатомию нужно посмотреть и понимать, что находится внутри, да? То есть, чтобы не сомневаться. Before drawing the feet, you should really be confident with anatomy, because the feet have a quite complex structure, in a way more complex than the head. So it's best for you to be confident with the forms you see to be able to draw them. Значит, сейчас я покажу основную конструкцию, как начинает строить стопу, из каких больших объемов она состоит. А анатомию это уже желательно, чтобы они сами открыли и посмотрели, какие кости там идут внутри. То есть, я сейчас и буду рассказывать тоже немножко и про анатомию тоже. So I'm going to speak now a little bit about anatomy, but of course this is something that is not visible, is not part of this course. Willingly you at home study the anatomy of the feet. What I'm going to show you right now is the big construction, the big forms out of which the feet are consist. Начнем с того, что стопа состоит из нескольких больших форм. Значит, и она как бы вставляется, она как бы держится на шарнире. То есть наша нога имеет нижняя часть от колена, начиная до щиколотки, имеет 2 кости, большую берцовую и малую берцовую. Okay. Нет, скажите, чтобы я знала. И стопа вставляется, и эти 2 кости, они держат стопу как бы на шарнире. Сейчас я нарисую и покажу. Okay, so first thing, the foot consists of several big forms, and the most important thing at the very beginning is to understand how it is placed, or how it fits or is fixed into the leg.
So the two bones that, let's say, fix the feet and are inserted in a way in the feet. That is something that we're going to look at right now. Come il piede legato alla gamba. Sì, Incastrato. esatto, come incastrato. То есть получается так, что большая берцовая кость, она вот гораздо толще, чем малая берцовая. То есть из двух костей состоит нижняя часть ноги, то есть начиная от колена, заканчивая щиколотки, то есть из двух костей. Как правило, внутренне, и у этих костей есть мыщелки, то есть их можно найти на живой модели, вот внешняя сторона и внутренняя сторона. So, the lower part, the lower half of the leg, from the knee downwards, is made of two main bones. Those bones end with these spheres that are visible on any foot in the inner side and one on the outer side. Значит, внешний мыщелок, он всегда ниже, чем внутренний мыщелок. The outer sphere is always lower than the inner sphere. И эти две кости, они, то есть получается, что стопа, она как бы вставляется вот в этот, подобрать слово, то есть получается некий замок, да, конструкция. То есть наша стопа, вот под большой берцовой костью мы имеем таранную кость, так она называется. Она имеет форму такую шаровидную, то есть вот такую вот форму, как не знаю, как с чем сравнить. Как замок. Вот по этой круглой форме наша нога, она получается ходит туда-сюда, то есть как Yes, смогу. Да, да, yes. За конструкция, то есть. So the thing that you see on the paper is the, let's say, lock. Let's call it like this conventionally. The lock bone that responds, that is fixed the foot into the leg or vice versa, and responds for the movement, the up and down movement of your feet. And therefore it has this cylindrical kind of shape. Ничего, да, что я начала с анатомии. Is it okay for you if I start explaining these things? Чтобы они понимали устройство, да, самой ноги. Дальше у стопы есть такая площадочка, такая вот площадка, то есть мы ее можем сверху увидеть, то есть небольшая площадка, подъем еще называют, когда меряют обувь в магазинах, называют подъем, да, это место. То есть это вот такая вот площадка, вот, и дальше она спускается вот такой вот формой, и по сути ногу охватывает со всех сторон. So after this little cylindrical bone, we have a small plane that is a little bit more horizontal than the form coming after. This form coming after is the neck, the so-called neck of the foot. This is the neck. Yes, exactly. Il collo del piede. And at the very beginning, or the very top of the neck of the foot, there is this little, let's say, plane, this little plane. Вот эту площадочку, ее составляют несколько основных костей. Значит, одна самая большая, вот здесь вот она находится, это ладьевидная кость. После нее эту же площадочку составляют три такие вот косточки, клиновидные кости. So the little plane we've just talked about is it constitutes by four little bones. So the first bone is this horizontal, the bigger, let's say, space that you see, and there are three more little bones that are vertical lines. Дальше, вот этот вот спуск, как раз таки подъемчик, да, вот этот вот,
его образуют плюсневые кости. То есть вот эта вот часть у нас на ноге, она плюсневая. То есть это начало, будем так говорить, это начало пальцев где-то здесь. Ну, то есть она заканчивается вот в этом месте, вот эта плюсневая часть. То есть самые длинные косточки в стопе. The neck of the foot is the longest, let's say, bone portion that we have on the feet. At the very end of it, so the lower part, you have the beginning of the fingers, the toes. Yeah. Вот. И дальше у нас находятся уже, дальше после этого подъемчика мы уже имеем фаланги пальцев, то есть 5 штук. 5 фаланг. And so at the end of this plane of the neck of the feet, you start drawing the 5 phalanges. Я так разобью их сразу, чтобы примерно было понятно. Каждый из пальцев имеет по 3 фаланги, кроме большого пальца. Большой палец имеет 2 фаланги. Так же, как и большой палец на руке. Он имеет только 2 фаланги, все остальные имеют по 3. So the toes, just like the fingers on your hands, are constituted by several little bones, several little phalanges that in the case of the big toe are just 2, so 2 portions. In the case of the other toes are 3. This is exactly the same with the hand. Так. Значит, немножко я начала с конструкции и капельку забыла про анатомию опять. А вот здесь вот, мы имеем такую вот форму. Это у нас выходит крайний палец, мизинца, это плюсневая косточка, и она образует с внешней стороны, она образует небольшой вот здесь вот, как это сказать, небольшой объем. Его можно почувствовать пальцами. Okay. So on the outer side of the feet, you have the ending, let's say, of the phalanges of the smallest toe that creates a little volume. In pratica, al lato del piede, io non ce l'avevo, quando finisce il dito piccolo si forma una specie di volume. So it's placed in the point of your feet and you can actually feel it because it's hard. И, значит, собственно, пятку формирует пяточная кость. Она имеет вот такую вот квадратную форму и уходит прямо вот под вот эти вот плюсневые косточки. And then you have behind this structure the heel that is made out of a bone, finishing in a way, embracing the structure and finishing right below the little volume we just talked about. Я неправильно выразилась, она не уходит, она вот здесь вот встречается, то есть встречается вот Да, здесь. да, я сказала. Хорошо. Так, это понятно, да? Теперь, значит, больше о конструкции. So this is some basics of anatomy. Now we're going to look more at the construction itself of the drawing. Значит, то есть конструкция у нас, она по сути повторяет анатомическую форму, то есть анатомическую форму костей, про которую я говорила, да? Но конструкцию мы формируем так, то есть у нас вот есть вот этот вот подъем большой, то есть она по сути у нас вот формируется вот так вот. So obviously the construction follows the anatomical actual construction of the foot, right? But in the anatomic part I was explaining you quite in detail what is where, whereas now we look generally at the form that is created by the bones beneath the skin.
очень важное место – это то место, где заканчиваются плюсневые кости. И вот это вот место – это как раз-таки головка фаланги плюсневой кости. То есть она у нас на большом пальце самая большая, вот здесь, вот она, самая большая. То есть мы ее всегда видим, она как ориентир при рисовании, то есть это важная точка. So this little sphere here represents the point that we have in the inner part of the foot, corresponding to the end of the phalanges of the big toe. And this point is important because it is an anchor point for us to orient ourselves in the drawing. So you always basically underlines it. Yes, exactly. Вот. Остальные головки фаланг плюсневых костей мы не видим, потому что они утоплены в глубину. То есть это единственная головка большого пальца, которая нам видна. And this little sphere, the spheric form, is the only one that is visible because the tops of the other phalanges are, let's say, diving in the whole structure, so are not visible. Остальные пальцы имеют по 3 фаланги. Значит, получается так, 3 пальца в центре, они одинаковые. Крайние 2 пальца, большой и мизинец, они разные по форме. So more or less, you have to think about this, that the first, so the big toe and the smallest toe present a different form, whereas the 3 inside are more or less the same. То есть каждый из пальцев, имеющий по 3 фаланги, имеет так называемые 3 плоскости, да? То есть 3 ступени. And because all of these toes, apart from the big one, have 3 phalanges, they hence have 3 different planes. And the last one have 3 phalanges too, or only 2? Piccolo, c'è anche 3. Мизинец, у мизинца тоже 3? Тоже 3. Yes. Просто он маленький, да, он по размеру, просто маленький, и форма его немножечко, то есть в связи с тем, что он самый маленький, и форма у него не такая, как у всех остальных пальцев, то есть он чуть-чуть как бы закручивается, заворачивается. So it's just in pratica. It's so small that it tends to, bend in itself, and so you might not. Yes, exactly. Might not see the third one. Много говорю, мало рисую. Но здесь важно сказать побольше, чтобы было понимание того, что происходит. Значит, в данный момент я просто грубо рисую конструкцию, то есть конструкцию формы, то есть показываю, что это в первую очередь это конструкция, а потом уже мы будем переходить на более живое понимание формы. То есть, So now I'm really roughly drawing the construction itself, trying to understand the form, and only on a later stage I will make a lively drawing of the form. Места изломов форм, больших форм, места там, где вставляется одна большая форма, вот кость, да, кость большая берцовая с малой берцовой, вот это одна форма. Дальше это другая форма идет, то есть спуск на этот подъем, это другая форма. То есть каждый раз у нас меняется плоскость, направление плоскости меняется, и, соответственно, будет меняться тональность в рисунке. So all these parts that we've more or less gone through in the anatomic explanation represent different planes, different big planes. So as soon as the plane changes direction, in the drawing you will have a difference of tone. Такой немножко фактов интересно.
Значит, на самом деле кости в теле человека, они очень крепкие, очень прочные. Казалось бы, как такая конструкция слабенькая, да, как стопа выдерживает такую большую нагрузку, да? Значит, немножко фактов. Большая берцовая кость в ноге, то есть та, которая предшествует нашей стопе, она выдерживает нагрузку 1650 килограммов по вертикали. Mm-hmm. So some interesting fact, because we might think, how such a small and, apparently weak construction can bear all the weight of our body. And in fact, the bone, let's say the femoral bone, right? That's the one of the leg that is fixed into the foot. This one alone can keep a weight of 1650 килограммов по вертикали. Of 1,650 kilograms in vertical. So 1,000, so we speak about. Sì. То есть 1,5 Femore. тонны, грубо говоря. Да, а человек, но не бывает, что человек так много весит. Дальше плечевая кость, вот это вот, да, вот это вот расстояние, это просто говорит о прочности, да, костей. То есть они очень легкие, допустим, та же самая берцовая кость при весе 500 граммов всего, да, выдерживает 1500 килограммов нагрузку, да? То есть это говорит о прочности, о легкости. То есть берцовая кость вот ноги, она практически такая же, как чугун по прочности. Она в 2,5 раза прочнее, чем гранит, и в 30 раз прочнее, чем кирпич. So this is about the solidity on one side, the lightness of this bone, because the femur, for example, weighs only 500 grams, but at the same time their solidity. So they can bear so much in verticality, and even much more than granite, and much more than for example, 30 times more than bricks. So, yeah. Я начала говорить про плечевую кость. Плечевая кость выдерживает по вертикали 850 килограммов. So the bone of the shoulder in a vertical line bears only about 800 kilos. Only, I mean, compared to the other. То есть почему атлеты, да, тот, кто поднимает большие веса, они поднимают такие веса, потому что кости, они выдерживают еще гораздо больше. Просто человек, может быть, не такие сильные мышцы у него, чтобы поднять такой вес, но кость выдерживает гораздо больше, чем они поднимают. And for example, that explains how athletes can lift so big weights, right? So we can bear it, our bones can bear it. Perhaps we don't have enough strong muscles to lift those ones, but the body is adjusted to this kind of things. Сейчас я просто возьму и разделю эти плоскости на свет и тень. Now I am going to separate light from shadow on these planes. У нас уйдет уже анатомия, уйдет конструкция, но про конструкцию нельзя забывать при рисовании стопы, то есть конструкцию надо держать в голове, формируя объем. So all the time keep construction in mind while you create the volumes. Женские ноги, они всегда гораздо более, гораздо более нежные и гладкие, чем мужские. В мужских ногах больше жесткости.
вот, наверное, чтобы изучать ноги, лучше рисовать, конечно, мужские ноги, чем женские, потому что женские такие кругленькие. So the feet, women's feet, are always a little bit smoother and softer in terms of forms than male feet. They have less sharp forms. So perhaps for a beginner to study the form of the feet would be more productive to use male feet. Такой очень важный момент, когда рисуем стопы, желательно не рисовать их стоя, потому что появляется эффект висячих ног. То есть мы очень сильно видим вот эту плюсневую часть. Ну, то есть она нам открывается, и мы сильно видим, и как человек, как будто он в ластах получается. Это не очень хорошо. Желательно сесть как можно ниже, чтобы создать линию горизонта повыше. Повыше, да? Или стоп. Пониже, да, Да. получается? Пониже. And another important aspect of drawing feet, in any case, right, not in just in this case, is that you were not too high. You were not looking at the feet from a high perspective, because if you do so, you run the risk of drawing the so-called hanging feet. They would look like this because you see a lot of the neck of the foot, and then they would look a little bit more like plasters from the swimming plasters, right? So it's best if you sit down and the line of horizon gets lower for you to gain a better effect with the final drawing. Очень тоже интересный факт. Все пальцы на стопе, они имеют как бы считается один общий разгибатель, хотя у каждого, то есть это как мышца, да, сухожилие такое, вот. Хотя у каждого вроде бы оно одно, и только один большой палец имеет отдельный разгибатель, только вот, то есть не вместе с остальными пальцами, а свой отдельный разгибатель, то есть мышца. И можно заметить при работе стопой, когда работаешь пальчиками, что большой палец, он двигается отдельно от других пальцев, а все остальные двигаются вместе. So the big toe has one tendon that responds for its movement, whereas all the other toes has one for all. Therefore, you cannot move, the little toe separately from the other. You always move all the four together. Only the big one has this independency of movement. Теперь немножко порисуем. Еще вот очень важный момент хотела сказать, что чтобы создать объем и перспективу в ноге, то есть нужно помнить о том, что чтобы создать свет на стопе, нужно общую тональность держать как бы в среднем тоне. Вот. И только ближние участки держать самыми светлыми, а всю остальную часть стопы, то есть плюсневую часть, вот этот вот подъем, где ладьевидная, клиновидные кости, их нужно держать в полутоне. И, естественно, вот эту вот берцовую и малую берцовую кость, большую берцовую, малую берцовую, их уже нужно держать гораздо темнее, чтобы было понятно, что эти плоскости вставляются одна в другую. Немного наговорили? Нет. So another important aspect of drawing the foot is about tone. So in order for you to render the idea that the bones, the femur, is inserted in the foot and that the foot progresses downwards, you need to keep more or less all this, the planes, the frontal planes, like the neck of the foot, in mid-tone. Even darker should be the femur, right? Because the whitest points, so the lightest points will be those that are closer to us. You want an example? Okay. А какие самые светлые тогда? Какие самые... Значит, у нас будут
получается, светлая часть у нас на суставах, фаланг пальцев, то есть самые ближние участки к нам, они у нас будут самые светлые. Вот, ну, собственно, вот. То есть, если мы сидим с этой позиции, то вот они будут, пожалуй, самые светлые. So she already pointed out them, but I repeat it. The little phalanges of the toes, the ones that are closer to us, in fact, from these positions. Большие сначала массы закладываются. First you render the big masses. Немножечко делать более живыми, то есть с учетом живой формы, с нюансами. And then little by little we will nuance the forms and make them more alive. То есть чем темнее мы берем тень, тем темнее мы можем взять свет. То есть у нас появляется тональный диапазон. So the darkest you choose the shadow to be, then paradoxically the darkest the light can be. Just in other words, if you have a very dark shadow, you can have a bigger spectrum of tonality to use. The shadow part. Not everywhere. So the darkest kind of tone determines a bigger spectrum of possibilities, because from the very dark to go to the very light, you have more steps. То есть чем интенсивнее тональный диапазон, то есть по шкале по тональной, чем активнее тени, тем ярче будет цвет. То есть чем меньше мы выбираем градацию, тем меньше будет контраста в рисунке. And this is important for contrast, because the larger is the spectrum of tones, the more is the contrast, right? If you use a short spectrum of tones, then it's not so contrasting. So you have to know in order to be able to choose how to draw, basically. То есть, в принципе, рисовать стопу можно и без знания анатомии, ну, внутренней части, если знаком с конструкцией, да, то есть это, в принципе, при рисовании гораздо важнее, чем, допустим, знание внутреннего строения всех мышц, сосудов, то есть медицинская здесь не нужна анатомия, а важно пластическое, именно то, что составляет, ну, пластику самой формы. Вот это важно, конечно, желательно смотреть, прежде чем рисовать. So in principle, it is possible to draw the feet without knowing anatomy, basically without knowing all the little bones, the little tendons and muscles that develop underneath the skin. But certainly what you have to do and to observe and to learn is the structure. So the structure we see right now on the paper, right? The planes, the scheme, right? The planes. Дальше, когда у нас есть большая форма, мы можем перейти и углубиться, к примеру, немножечко, чуть-чуть в детали. So once we have the overall, the general form, we can switch or dive in more into details. Мы начинаем с самой ближней детали, это в данном случае мизинчик. Вот
And we start from those details that are closer to us. For example, in this case, I'm starting from the small toe with its 3 phalanges. Указывать места излома, то есть там, где меняется направление фаланги, меняется форма, естественно. То есть нужно там делать акценты, то есть расставлять тональные акценты. And you put tonal accents on those bits where the plane changes, when the form changes direction. Ci Yes? sono 6 dita, mi sa che... Я здесь вижу 6 пальцев. Где? Where? Dove? Вот это она думает. Sí. Нет, это не палец, это вот, это как раз-таки у плюсневой кости там есть такая небольшая шишечка, да, то есть сбоку, то есть она формирует ощущение, что здесь. Okay. In pratica is this little, let's say, protuberance of the ending of the bone that makes this impression. I'm defining I'm stressing the shadow line. No, we have 10 more minutes because we started 15 minutes later. Да, еще 10 минут. Это ощущение уйдет, останутся только самые светлые места на фаланге. Soon the feeling of the sixth toe will go away and you will only be focused on the actual toes. Мы когда с Никой готовились к мастер-классу, я ей сказала: Ника, мне нужно посмотреть на твои ноги. Она говорит: а ничего, у меня на одной ноге 4 пальца. Я говорю: серьезно? Она: не-не-не, я пошутила. Я переведу. So when I was getting ready for this setup with the model, I told her, Mika, I need to see your legs, your feet. And she answered, oh, well, one, I only have 4 toes. Is it okay? And then it was a joke. See? Опять же, чтобы рисовать детали, не побоюсь снова повториться, много раз говорю студентам, нужно иметь острые инструменты, то есть постоянно нужно затачивать карандаш, чтобы... Yes, and in order to draw detail, it's really important for you to have sharp material, so you always have to sharpen your pencil or chalk or whatever you're using.
желательно тональные акценты и более тщательно прорисовать желательно ближние пальцы. То есть таким образом мы создаем иллюзию пространства. So in this case, tonally speaking, obviously it's more important that you focus and pay a lot of attention to the details of the phalanges that are closer to you, so that, and of course less for the other parts of the feet, so to create an illusion of space. Примерно тот же принцип и на руках. То есть мы выбираем, допустим, 3 пальца. Можно даже акцент на одном пальце сделать, а все остальные гораздо проще. Таким образом появляется иллюзия пространства, и рисунок более живой, что ли, остается. Когда мы делаем акцент на какой-то одной или 2 деталях. And the same principle goes for the hands, right? When you, in a certain position of the hand, you choose what is the focus, and you work more, you elaborate more that part, while less all the rest. So it also enhances the livelihood, with dynamism or simply life of the things you're drawing. Акценты тональные мы расставляем в тех местах, где у нас встречается, как правило, форма. То есть одна форма закончилась, и началась другая форма. Там мы расставляем основные острые акценты. So the sharpest accents go there where when one form ends and a new form begins. In females' case, the form, all the things beneath the skin are very less visible, so it's difficult. Simply, it requires more skills. Чем плотнее светать, тем плотнее тени после акцента, более активно расставляем. Вот в этом месте стопа имеет такую вот как подушечку мышечную, такая некая припухлость. So in this side, on the foot there is a kind of little volume, a little cushion, something that goes out a little bit. На пятке здесь просматривается уголочек такой мыщелок пяточной кости, то есть форма, как я уже говорила, то есть такая вот квадратная. Вот этот как раз мыщелок, он вот здесь вот просматривается. On the heel, you see the little soft angle of the bone of the heel that, as I draw here, it has a squared form, and that bone, has a smooth angle that you can see a little bit. Pausa. Pausa. Freddo. Но если мы здесь гасим свет, то и тени, соответственно, тоже будут активнее. If we tone down the light in this bit, at the same time the shadows will be more active.
каждый раз, когда у нас, опять же, меняется форма, меняется тональность. То есть встречаются две плоскости, неважно, какие они по форме, круглые или они плоские, или они какую-то иную форму имеют. Каждый раз у нас акцент, то есть это событие. Встретились две формы. Это событие нужно отметить, да? Отметить нужно акцентом. So, no matter what kind of form you have, each time a form meets the other, or in other words, a form ends and another begins, you need to put the accent in that specific point. So the meeting of forms is an event, and you have to accentuate this event. If it's more far away, is it more in the back? А если вот это событие происходит дальше от нас, тоже надо отметить? Тоже, да, просто тональность разная. То есть дальше, соответственно, светлее, легче, ближе, ярче, активнее. Yes, but with a difference of tonality. Yeah, the tone will be tuned down in the back and more active in the front. Вот еще такой интересный факт вспомнила. Значит, кроме того, что большая берцовая кость выдерживает 1500 килограммов, да, по вертикали, коленная чашечка выдерживает 600 килограммов. То есть, смотрите, этот щиток на колене, да, маленький, который у нас есть, он, по сути, очень мощная защита, ну вот, именно сустава. То есть, представляете, какие сильные вообще у нас кости, как они, как все здорово предусмотрено. So one more of these interesting facts about the solidity and strength of our bones. So for example, the kneecap alone, so this little shield here, can bear 600 kilos. Praticamente l'osso può sostenere, diciamo, l'osso da solo. Sì, questo geggino. Mette l'osso per sopra il peso, 600 kg. senza rompersi.
рассматриваем силуэт, рассматриваем тональность по силуэту, да, по краю. Okay, then next we do, we check at the tone, like along the silhouette line. И опять же, там, где у нас форма меняется, там же и там мы расставляем тональный акцент. And also along the silhouette line, we apply the same principle. When the form changes, there you put a tonal accent. То есть вот в этом моменте две формы встретились, у нас здесь тональный акцент. For example, in this bit here, two forms met, and therefore we accentuate tonally. Здесь две формы встретились, у нас тональный акцент. The same happens here. Берем шестой палец. Не знаю, просто чуть-чуть плотнее. Чуть-чуть. We place the foot on a surface.
начинается плюсневая кость крайняя, про которую я говорила, что она как бы выпирает немножко, создает такой валик. So the place where you have this arch, the arch of the foot, basically is the end, the beginning of the bone we talked about when we were talking about the heel and the neck of the foot. Это место опять встречаются две плоскости, даже, да, две. Вот эта вот плоскость, которая находится над ладьевидной костью, да, и как раз встречается берцовая кость, выше берцовая, они вместе встречаются. Здесь тоже у нас тон усиливается, то есть акцент тонально мы ставим как раз по силуэту, по краю. Где-то он у нас ослабевает тон на площадочке, которая светом освещена, и снова он у нас вот здесь вот у нас есть тональный акцент, потому что встречаются две плоскости. Also in this bit here there is a tonal accent along the silhouette line for the same reason. So because two planes meet, and somewhere else instead you see that the tone of the silhouette is less strong, where the light basically hits the most. И вернемся снова к пальцам. То есть от общего двигаемся к частному, и от частного к общему, то есть возвращаемся постоянно. And now we switch to the phalanges, to the toes, and generally we proceed in the following way. From a general drawing, we dive into details, and again go back to the general picture. Чтобы обобщить. Yes. То есть мы должны ситуацию смотреть не только детально, мы ее должны и целиком, то есть целиком контролировать, смотреть, что у нас. Yes, because it's important we do not only control the detail, but also control the whole together.
если тень, она более мягкая, я использую растушку, то границу светлой тени мы делаем острее и используем острый штрих. On the shadow line, the shadow is sharper, therefore I use the sharper material. In the other zone, for example, in the inner part of the shadow, I use the paper stamp to fade it. Опять же, акценты я расставляю не одинаково, то есть на самом-самом выпуклом месте, вот здесь, да, на изломе, вот здесь вот, я делаю активнее акцент тональный, дальше у меня уже он будет только вот здесь на подушечках пальцев, то есть дальше мягче по границе и только вот здесь вот, то есть в нескольких местах, раз, два, три. This 1, 2, 3 are the accents that you need to put, because those little bits, little fragments, are the most volumetric, so are the top of some little volumes. So the sharp, let's say, line or the sharp accent is not a consecutive thing, but it's really about bits and pieces. Yeah. C'entra non so. Ah sì? No, non ero sicura, sì. Sono tra le nuvole a questione. Chi lo dici? Фаланги имеют у нас не круглую форму, то есть они в плане составляют такой вот, как это назвать, такое ромбовидное, ну да, на что они похожи, то есть кубовидным, что ли, форму. The phalanges have a particular form that is been drawn now on the side of the paper. Поэтому на местах суставов они не будут прямо вот кругленькими такими, то есть они будут иметь вот, ну, как Да. минимум таких, ну, Два бугорочка. два бугорочка, да. So this is the section of the phalange if we were to cut the bone like this, and you see that it is not a cylinder, but it's more something like a smooth angled cube. This is important because on the top of the phalanges, therefore, you don't have a sphere actually. You have two little protuberances and a heel in between. Только самая-самая последняя фаланга, третья, она будет вот такой вот формы, то есть она будет цилиндрической формы и будет выглядеть вот таким вот образом. Вот такая вот она. То есть, и чтобы было понятно, вот здесь вот уже формируется палец, ну то есть подушечка пальца. Only the last phalanges, so the tip of the toes, will have a spheric form. That's the drawing on the corner. И здесь, что самое сложное, тут нужно следить за тональностью. Ну, то есть вот разбирая вот эти ступени, да, то есть нужно следить за тональностью, чтобы эти тональности, они были разные. And we're working on the phalanges, so let's imagine that you're working on little stairs. You really need to pay attention to the tonal relations. Tones need to be different from each other. Последний пальчик полегче немножко. То есть у нас чем дальше пальчик, тем он слабее. The big toe is going to be a little bit softer since it is farther from us, yes?
этим карандашом, то есть надо подтачивать, что я сейчас сделаю, и нам будет обязательно обозначить ногтевые пластины у всех пальцев. At this point, I will need to sharpen my pencil in order to better define the nail. Здесь обязательно по силуэту рассматриваем палец, там, где встречаются у нас опять встречи двух плоскостей, там у нас тональный акцент. То есть нужно избегать того, чтобы не только внутри самой формы, но и по силуэту не было одинакового тонального распределения. I'm also putting some accent on the silhouette line of the big toe. And by the way, just as a general rule, you really need to be careful about not having similar tones, not only inside the form, but also along the silhouette lines. Растушка размоталась. Так. Как всегда. То есть это, в принципе, это правило рисования. Только меняется форма, а расставляется акцент тональный. То есть, пусть я повторяюсь, но это очень важно. So I'll repeat it again, but it's very important. Where the form changes, you put accents.
каждая пластинка ногтевая, она лежит на цилиндрической форме. То есть каждая из вот этих вот пластинок ногтевых, она тоже будет иметь объем. Each nail lays on a cylindrical form, therefore it is not a straight plane, but it has a volume itself. То есть сначала большое пятно, а потом придаем ему объем. So you can first draw one, let's say, spot, and then you model it, giving it some volume. То есть дальше уже идет, как это сказать, более внимательное изучение каких-то нюансов и формы. Только это дает ощущение живого рисунка, ну, то есть живой модели, да? То есть то, что она у нас не гипсовая, не какая-то другая, то есть что-то похожее, что-то живой человек, то есть больше нюансов. Чем больше нюансов, тем живее рисунок. And working with details, so the amount of detail render the life of the part of the body that you're drawing. So in order to show that it is not a cast or a statue, but skin, human skin, then it's better for you to work more and more into the detail and the nuances of it. You can also find nuances in terms of tones. Полутонам можно погулять штришком, то есть где-то показать форму, направление, форму, объем. Если мы заметим какие-то детали, то их тоже можно показать штрихом. With your hatch, you can, of course, show the form, the volumes, and details if you find some. Что у нас времени? 15 минут. Осталось? Да.
быстрее, чтобы сделать какие-то детали. It's necessary to sharpen your material each time you feel it's too rounded. Salute.
Осталось 5 минут. То есть важно при всех деталях, при том, чтобы показать детали, указать их, да, важно сохранить большую форму. Вот что важно то есть большой свет, большую тень, и вот именно чтобы эта конструкция, она читалась в ноге. То есть It's important for you to keep your construction readable all the time. So no matter how much detail you manage to elaborate, the viewer still has to see the big light, the big shadow, and the big boxes, in a way. кости. Тоже важно, то есть обозначить акцентами тональными и световыми акцентами. With tonal and light and color accents, also define those points where the phalanges of the toes are inserted into the overall structure. You can try to give more light to your drawing by adding some typical feature of a live body, like a vein or something that you see through. This is just an additional feature at the very end, when you already have everything there, and the big form especially.
Все, Да. собственно. Thank you. Thank you for the attention.